Hello children, how are you? So in our previous class, we have seen exercise number 1.3. We have introduced what do you mean by sets, and we have seen what is union of set, what is intersection of sets, set difference and even complementation. So இதெல்லாமே பார்த்தோம். Union of set னா என்ன, intersection of sets னா என்ன, set difference னா என்ன, complementation னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம். அதுல ஒரு weekly test நீங்க எழுதிருந்தீங்க. So this is continuation of that exercise. We are going to see few properties here related with the sets. Do you remember in your previous classes, that is in the previous classes in the sense in the 8th standard, you must have studied about the properties of numbers. In the words எல்லாம் அங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Commutative, associative, distributive இதெல்லாம் வந்துட்டு அங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. So what do you mean by commutative? First closure property ன்னு படிச்சிருப்பீங்க number system படிக்கும்போது. What? If A and B are two rational numbers, then A plus B belongs to R அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சிருப்பீங்க. அதாவது belongs to Q. அதாவது A உம் B உம் rational number ஆ இருந்ததுன்னா அப்ப A plus B சேர்த்துனீங்கன்னா அதுவும் என்னவா தான் இருக்கணும்? rational number ஆ தான் இருக்கணும்னு சொல்லி படிச்சிருப்பீங்க. In the same way commutative property, if A and B are two rational numbers, then A plus B is equal to B plus A. This you must have studied, isn't it or not? A plus B is equal to B plus A and A into B is equal to B into A, but A minus B is not equal to B minus A and A divided by B is not equal to B divided by A. This you must have studied in your previous classes. So now we are going to do the same commutative property but not with the numbers, with the sets. So let me take two sets here. The one set is A and the another set is B. If you take two sets, then A union B, you know how to put union. This you have studied in your previous exercise. A union B will be always equal to B union A. Doesn't matter whether you take the set first or second. If you put union, it's going to be, the answer is going to be the same. So that we call it as commutative property. And A intersection B will be equal to B intersection A. What? Two things. The first one is A union B is equal to B union A, and the second one is A intersection B is equal to B intersection A. Then both this comes under what property? Commutative property. And what is the second type of property? The second property is associative property. What does associative property says? You take three sets now, A, B and C. So here you can see A union B union C equal to A union B union C. சொல்லும் போதே நீங்க அதை வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கலாம். A union B union C. இங்க ஃபர்ஸ்ட் B யும் C யும் யூனியன் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் A கூட யூனியன் பண்றோம். இந்த இடத்துல A வும் B யும் யூனியன் பண்ணிட்டு அப்புறமா C கூட யூனியன் பண்றோம். சோ ரெண்டுத்துக்கு டிஃபரண்ட் இருக்கு. Here what we put first B union C and here we put A union B. So both will be same அப்படினு சொல்றாங்க. That is nothing but associative property. And in the same way A intersection B intersection C equal to A intersection B intersection C. Clear with the idea? So these two properties comes under associative property. Then the third one is distributive property. Distributive என்ன distribute பண்றோம் அப்படினு சொல்லிட்டு அர்த்தம். Spread பண்றோம்னு அர்த்தம். So A intersection B union C equal to A intersection B. You can see இந்த intersection இங்க உள்ளுக்குள்ள spread ஆகுது. A intersection B இந்த union பாருங்க சென்டர்ல வந்துருச்சு. Union A intersection C. So A intersection B union C equal to A intersection B union A intersection C. This is intersection over union. So எதை over பண்ணது? Union. So this is intersection of the intersection property over union. The next one is A union B intersection C equal to A union B intersection A union C. Here union over intersection. See A union B intersection A union C. This we call it as distributive property. So we read these three properties. These three properties are important. What are they? Commutative, associative and distributive. So once again you can see what are commutative. What is commutative property? A union B is equal to B union A, as well as A intersection B is equal to B intersection A. And what is the second property? Associative property. What is associative property? A union B union C equal to A union B union C. And the second one, A intersection B intersection C equal to A intersection B intersection C. And the third one, distributive property. What is distributive property? A intersection B union C equal to A intersection B union A intersection C. So A intersection B union A intersection C. Then the last one, A union B intersection C equal to A union B intersection A union C. This is
intersection over union, and this one is union over intersection. So clear with the idea? Now we are going to solve the sum based on these properties, and before that we will also see some important points which is given in your book. Now you can take your book to page number 20. Note கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க அந்த ரைட் கார்னர்ல. அந்த நோட்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, for any set A union A will be equal to A and A intersection A will be equal to A ன்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. கரெக்ட் தானே? Aன்றது ஒரு செட் எடுத்துக்கிறீங்க, அதுக்கே திரும்ப யூனியன் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் A ன்னு தான் வரும். செக் பண்ணி பாருங்க. You take set, let set A is equal to ABC. So இப்போ A union A போட்டீங்கன்னா என்ன? Both the sets are A, B, C union A, B, C. So if you put union, you will be writing each element only once. It will not be repeated. அப்போ 2 A க்கு பதிலா ஒரு A, 2 B க்கு பதிலா ஒரு B, 2 C க்கு பதிலா ஒரு C. A, B, C. This is nothing but set A. If you put intersection, A intersection A equal to A, B, C intersection A, B, C. So in intersection what do? You find out the common elements, isn't it or not? So common elements A common element, B common element, C common element. எடுத்து எழுதிக்கிட்டீங்க அவ்வளவுதான். So A union A is ABC and A intersection A is ABC. Both are what? Set A. Okay. Now அதுல இன்னொரு பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. இந்த லாக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா idempotent law அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. This law is called as what? Idempotent law. The next one, identity law. What is identity law? We will take the same set A union empty set equal to A and A intersection U equal to A. Okay. Now this U stands for universal set. இந்த U ன்றது universal set, இந்த U ன்றது union. எப்பவுமே ரெண்டு செட்டுக்கு நடுவுல U வந்ததுன்னா அது union, அந்த U ன்றது தனியா வந்ததுன்னா அந்த செட் மாதிரியே வந்ததுன்னா அது வந்து universal set. சரி, இப்போ நாம எடுத்துக்கலாம். Universal set ன்றது it can be any set A B C D etc up to Z, A B C D etc up to Z வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் universal set. இப்போ A union empty set null set னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ A எடுத்துக்கோங்க. A என்ன? A union empty set equal to A B C union empty set. So what are you going to write? You are going to find out the elements from both these sets. So ரெண்டுத்துல இருக்கக்கூடிய elements எதை எடுத்துப்பீங்க? A B C மட்டும் தான் வரும். You will take A B C which is equal to A. அதுதான் சொல்றாங்க. A union empty set equal to A அப்படினு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. The next one, A intersection universal set. A intersection universal set. Okay, A என்ன எழுதுவீங்க? A B C எழுதுவீங்க. And what is intersection? Universal set is what? A B C etc up to Z வரைக்கும் எழுதிப்பீங்க. Now find out the common elements because intersection கொடுத்திருக்காங்க. A B C you need to write. So A B C is once again A. So A union empty set equal to A and A intersection union is equal to A, and these two laws are called as identity laws அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. So மேல கொடுத்திருக்கக்கூடிய ரெண்டு லாக்கு பேர் என்ன? Idempotent laws, and கீழ கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு லாஸ்க்கு பேர் என்ன? Identity laws. Laws அப்படினா விதிகள்னு அர்த்தம். LAWS not LOSS. Then பின்னாடி திருப்பினீங்கன்னா அதுல நோட் ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Recall that subtraction on numbers is not commutative அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. This we know already. Recall the subtraction on numbers is not commutative. Subtraction of numbers வந்து commutative கிடையாது. முதல்லயே சொன்னனே A minus B is not equal to B minus A. And அதேதான் சேம் திங் இங்கேயும் செட் லாங்குவேஜ்க்கும் அதேதான். A difference B is not equal to B difference A. அது ரெண்டும் கண்டிப்பா ஈக்குவலா வராது. என்ன செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க. Let's set A equal to ABC and set B equal to BCD. First if you put A difference B, A B C difference, set B is B C D. You will find out the common elements BV CC. The remaining element is A. And if you put B difference A, first you used to write what set? B set. B C D difference A set is what? A B C. Pick out the common elements. B is common and C is common.
and which is left out? D is left out. Here you have got A and there you have got D. So these two are not equal. So we know that definitely A difference B is not equal to B difference A. That is, subtraction of sets is not commutative. Union வந்துட்டு commutative, intersection commutative, ஆனா set difference வந்துட்டு என்ன கிடையாது? Commutative கிடையாது. சரியா? அடுத்து so இதெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இவ்வளவுதான். We will proceed into the sums now. This is exercise number 1.4. First sum, set P equal to 1, 2, 5, 7, 9 and set Q equal to 2, 3, 5, 9, 11 and set R equal to 3, 4, 5, 7, 9 and at last set S is equal to 2, 3, 4, 5, 8. Find ஒவ்வொன்றா கொடுத்துருக்காங்க. We will find out one by one. P union Q union R. P union Q union R. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. மொத்தம் இதுல மூணு சப்டிவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. We will find out one by one. So the first one is P union Q union R. See, the first thing we have to find out is which is present inside the bracket. So what is present inside the bracket? P union Q equal to, write on the P set, 1, 2, 5, 7, 9 union Q set 2, 3, 5, 9, 11. If you put union of these two sets, what will you do? இந்த ரெண்டு செட்ல இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்து எழுதிக்கணும். provided ஒரு எலிமெண்ட் ஒரு தடவை தான் இருக்கணும், ரெண்டு டைம் ரிப்பீட் ஆக கூடாது. so 1 2 3 இங்க இருக்கு, 1 எடுத்துக்கிட்டேன், 2 எடுத்துக்கிட்டேன், 3 இங்க இருக்கு, 5 7 9 and 11. 1 2 3 5 7 9 11. அவ்வளவுதான். ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ் ரெண்டு செட்ல இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்து எழுதியாச்சு. provided ஒரு எலிமெண்ட்ட ஒரு தடவை தான் எழுதிருக்கோம். the next one is P union Q union R equal to, P union Q is what? 1 2 3 5 7 9 11 union set R. What is set R here? 3 4 5 7 and 9. Find out the elements. 1 2 3 4. 4 இங்க இருக்கு, 5 6 ரெண்டுத்துலயுமே இல்ல, 7 9 and 11. So this is nothing but P union Q union R. First bracket குள்ள இருக்கக்கூடிய P union Q போட்டுக்கிறோம், அதுக்கு அப்புறமா union R போட்டுக்கிறோம். Clear-ஆ? Right. The second subdivision given is P intersection Q intersection R. P intersection Q intersection S கொடுத்திருக்கான். P intersection Q intersection S. So first we need to find out what P intersection Q. What is set P? 1 2 5 7 9 intersection Q 2 3 5 9 11. So intersection is nothing but finding out the common elements. எதெல்லாம் காமனா இருக்கு பாருங்க. 2 common element-ஆ இருக்கு, then 5 common-ஆ இருக்கு, 9 common-ஆ இருக்கு. இந்த மூணு elements common-ஆ இருக்கு. And then P intersection Q intersection S is equal to, P intersection Q என்ன வரும்? 2 வரும், 5 வரும், 9 வரும். intersection S என்னென்ன elements வரும்? 2 3 4 5 and 8. Now find out the common elements. 2 is the common element, 5 is the common element. இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் தான் இருக்கு, இத தவிர எதுவுமே இல்ல. பாருங்க, கம்பேர் பண்ணி பாத்துக்கோங்க. 2 இருக்கு, 5 இருக்கு, 8 எதுவும் கிடையாது. So this is nothing but P intersection Q intersection S. Then third sum, Q intersection S intersection R. Q intersection S intersection R. அடுத்தது Q intersection S is equal to, set Q எழுதிக்கோங்க, 2 3 5 9 11 intersection S எழுதிக்கோங்க, 2 3 4 5 8 which is equal to 2 3 common elements மட்டும் தான் எழுதணும். 2 ரெண்டுத்துலயுமே இருக்கு, 3 you have and even you have 4. 4 இருக்கா பாருங்க, 4 இல்ல, you have got 5. 5 இருக்கு. That's all. Only 3 elements you have. 2 is a common element, 3 is a common element and 5 is a common element. The next one is Q intersection S intersection R equal to, Q intersection என்ன? 2, 3, 5
intersection R. What is set R here? 3, 4, 5, 7 and 9, which is equal to pick out the common elements. 3 is a common element. Where the irukkan parunga? 5 irukku. 3 irukku, 5 irukku. இந்த ரெண்டு தான் common elements. 2 கிடையாது, common element இல்ல. 3 common element and 5 common element. இந்த ரெண்டு elements போட்டீங்கன்னா the job is done. Okay, this is nothing but Q intersection S intersection R. Then second sum actually question தப்பா இருக்கு. அந்த second sum எடுத்துக்காதீங்க. second sumல வந்துட்டு ஒரு சின்ன change பண்ணி நாம எடுத்துக்கலாம். We'll do at last. இப்போ first வந்துட்டு go for the third sum. Third sumல என்ன கொடுத்திருக்கான் பாருங்க. If set A equal to P Q R S and B equal to M N Q S T and C equal to M N P Q S, then verify associative property of union of sets. Verify associative property of union of sets. இங்கே தெளிவா கொடுத்துட்டான் associative property போடணும். associative property எதுக்கு போடணும்னா union of sets க்கு போடணும் அப்படி சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்கான். So associative property நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். எங்க படிச்சிருக்கோம் பாருங்க. Just check it out in page number 21. You can see in page number 21. So நான் என்ன சொன்னேன், what is associative property? A union B union C equal to A union B union C. So LHS ல A union B union C இருக்கு, RHS ல A union B union C இருக்கு. இது ரெண்டுத்தையும் நீ ஈக்குவல்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும், அவ்வளவுதான் வேலை. சார் இதுல இன்னொன்று இருக்கே சார், A intersection அது போட தேவையில்லைனா போட தேவையில்லை, ஏன்னா அது associative property of intersection of sets அது. So you are asked to find out only union of sets, so this is enough. So first take down the LHS. A union B union C. First you need to find out B union C. B union C equal to, what is B here? M N Q S T union C. What is C set here? M N P Q S, which is equal to, ரெண்டுத்துக்கு யூனியன் போடுங்க. M will come, N P Q S T. Union, you need to write down both the elements. M you have to write, N you have to write, only once you have to write. Q you have to write, P you have to write, S you have to write, T you have to write. That's all. So this is B union C. The next one is A union B union C equal to, what is set A here? P Q R S union B union C is what? M N P Q S T equal to, find out the elements. M N union பா ரெண்டு செட்டுமே எடுத்து எழுதணும். இந்த செட்ல இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்து எழுதணும், இந்த செட்ல இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்து எழுதணும். So M எழுதியாச்சு, N எழுதியாச்சு, P Q R S and T. See, you have written all the elements. M we have written, N we have written, P we have written, Q we have written, R we have written, S we have written, T we have written. We have written all the elements. So this is the final answer of LHS. Take this as equation 1. Now we will go for the RHS. What is given in the RHS? A union B union C. First find out A union B. What is set A here? P Q R S union. What is set B here? M N Q S T. M N Q S T. ரெண்டுத்துக்கும் வந்துட்டு you just put the union. P Q, you can even put M N in the beginning. M N P Q R S T. M ஒரு தடவை எழுதியாச்சு, N ஒரு தடவை எழுதியாச்சு, P Q R S T எல்லா எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்து எழுதியாச்சு. So this is A union B. The next one is A union B union C equal to, A union B you can write once again, M N, the result P Q R S T union C. What is set C here? M N P Q. Yes. So all the elements are present already. M N P Q S. So you can write down the this set alone. M N P Q R S T. Take this as equation 2. Now compare this 1 and 2, whether these two are same or different. M N P Q R S T
MN, PQ or ST. So both these sets are same. Therefore 1 equal to 2. 1 equal to 2. So from LHS, therefore LHS is equal to RHS and A union B union C is equal to A union B union C, hence proved. So this is how we verified. இங்க verify கொடுத்தனா இங்க hence proved வேண்டாம், hence verified னு எழுதிக்கோங்க. So this is how we verify the associative property of union of sets. Clear? The next sum. Fourth one, verify the associative property of intersection of sets. Intersection of sets nude associative property கேட்டிருக்காங்க. So for set A equal to what is the set? Minus 11, root 2, root 5, 7. 4 elements are there. And set B equal to root 3, root 5, 6 and 13. And C set is given. What is C set? Root 2, root 3, root 5 and 9. So 4 elements are there. So 3 செட்லயுமே 4 element இருக்கு. A செட்ல இருக்கு, B செட்ல, C செட்ல. இங்க என்ன கேட்டிருக்கான்? Verify the associative property of intersection of sets. போன சம்ல என்ன சால்வ் பண்ணோம்? Verify the property, associative property of union of sets போட்டோம். So இப்போ intersection of sets க்கு என்ன property? Same property. A intersection. Instead of union, I am getting intersection. B intersection C equal to A intersection B intersection C. Take the LHS now. A intersection B intersection C. இதில் first என்ன போடணும்? B intersection C போடணும். So what is set B now? Root 3, root 5, 6 and 13. Intersection. What is set C now? Root 2, root 3, root 5 and 9. Okay. Then இதுக்கு intersection போட்டீங்கன்னா என்னென்ன வரணும்? Common elements மட்டும் pick பண்ணுங்க. Common elements என்ன இருக்கு? Root 3 common element இருக்கு. Root 5 common element இருக்கு. வேற எதுவும் இல்ல. These two elements. Root 3 is a common element and root 5 is a common element. Then A intersection B intersection C equal to A. What is set A? Minus 11, root 2, root 5, 7. Intersection B intersection C என்ன? Root 3, root 5. Now இதில common elements என்ன பாருங்க? Only one element. Root 5 is the only common element available. Take this as equation number 1. You can take this as equation number 1. Root 5 மட்டும் தான் இதில் இருக்கக்கூடிய common element. Now go for the RHS. What is given in the RHS pa? A intersection B intersection C. First you need to put what? A intersection B. So A intersection B equal to what is A? Minus 11, root 2, root 5 and 7. Intersection B. What is B set? Root 3, root 5, 6 and 13. Pick out only the common elements. Root 5. Only one element is common. வேற எதுவுமே இல்ல பாரு. Minus 11 இங்க இல்ல. We don't have root 2 here. Root 5 is available. Then we have 7. That's all. Then A intersection B intersection C equal to A intersection B is what? Root 5. Intersection C is what? Root 2, root 3, root 5 and 9. So the common element is root 5. Take this as equation number 2. Now check out the LHS. The final answer is root 5 and in the RHS the final answer is root 5. Therefore 1 equal to 2. Therefore LHS equal to RHS. You can write the final answer. A intersection B intersection C equal to A intersection B intersection C. So which is verified? Associative property of intersection is verified. Therefore associative
property of intersection is verified. Associative property of intersection is verified. Then இங்க மேல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்திருக்காங்க. இது முடிச்சிட்டு இன்னும் ரெண்டு சம் இருக்கு, நாளைக்கு பார்த்துடலாம். In the similar way you can take these two sums as homework. அதாவது எதனா பேஜ் நம்பர் 1.19ல பாருங்க, ஒரு காம்படிட்டிவ் ஒரு சம் கொடுத்திருக்காங்க, அது போட்டுடலாம். ஏன்னா காம்படிட்டிவ்னுடைய சம் வந்து நம்ம இதுல போடல, 1.4ல வந்து நம்ம காம்படிட்டிவ் சம் போடல, क्वेश्चन தப்பா இருக்கு. அதனால எக்ஸாம்பிள்ல கொடுத்திருக்க ஒரு காம்படிட்டிவ் சம் போட்டுடலாம். எக்ஸாம்பிள் 1.19. Example 1.19. It's given in page number 20. 20 ல கொடுத்திருக்காங்க. So set A is given. Set A is B, E, F, G, and set B is given C, E, G, H. So you are asked to verify commutative property. Verify commutative property of first one union of sets, second one intersection of sets. இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியுமே உங்களுக்கு வந்துட்டு வெரிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. A set is given, B set is given. You are asked to verify the commutative property of union of sets, intersection of sets. We will divide it into two halves. The first one will take it as union of sets. Union of sets. The second one is intersection of sets. So what is this property? A union B equal to B union A. This you have to prove. What is the second property? A intersection B equal to B intersection A. Okay, first take down A union B. A union B equal to, what is A set? B, E, F, G union A. C, E, G, H. This is A union B. Find out the common elements. B, C, E, F, G, H. B, C, E, F, G, H. So this is the LHS. Then find out B union A. B union A equal to, find out the B set first. C, E, G, H union A set enna? B, E, F, G. So union set போட்டு பாருங்க. B வரும், C வரும், E வரும், G வரும், F வரும், B, C, E, G, F, H வரும். So this is 1, this is 2. So இங்க 1 equal to 2 வந்துருச்சா பாருங்க. 1 equal to 2, therefore LHS is equal to RHS, therefore A union B equal to B union A. Union of sets, commutative property of union of sets is verified. Now go for the intersection of sets. So take the LHS, A intersection B equal to, what is intersection? First write down the elements B, E, F, G. Intersection A set is what? A intersection B set is what? C, E, G, H. Pick out the common elements alone. E common element, G common element. ரெண்டு common element இருக்கு. Take this as equation 1. And P intersection A போடுங்க. C, E and G, H. Intersection B, E, F, G. So இதுல common elements என்ன இருக்கு பாருங்க. You have got E, ஒரு common element இருக்கு, and G, one more common element இருக்கு. Take this as equation 2. So here also 1 equal to 2. So 1 equal to 2, therefore LHS is equal to RHS, A intersection B is equal to B intersection A. Commutative property of intersection of sets is verified. So இப்போ மெயினா என்ன பார்த்தோம்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம். commutative property, associative property, distributive property. So commutative property என்ன? A union B equal to B union A, A intersection B equal to B intersection A. அதுக்கான சம் பார்த்துட்டோம். இதுதான் அந்த சம். Then we have seen associative property பார்த்தோம். So associative property என்ன? A union
B union C equal to A union B union C. இது associative property of union of sets. அதே associative property of intersection of sets என்ன பார்த்தோம்? A intersection B intersection C equal to A intersection B intersection C. So இதுக்கும் ஒரு சம் நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம். சரி, இதுக்கு அடுத்தது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஒன்று பார்த்தோம். என்னது? A union B intersection C equal to A union B intersection A union C. இது என்னது? Distributive of union over intersection சொல்லிட்டு பார்த்தோம். The next one, finally we have seen A intersection B union C equal to A intersection B union A intersection C. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம். பட் கடைசியாக அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கான சம்ஸ் மட்டும் நம்ம இன்னும் பார்க்கல. அந்த சம்ஸை நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ அதில் உங்கள் இதில் செகண்ட் சம் வந்துட்டு கொஞ்சம் தப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன். ஏன்னா அது ரேஷனல் நம்பர்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ரேஷனல் நம்பர்னா எல்லா நம்பர்ஸுமே வரும், எல்லா ஃப்ராக்ஷன்ஸ் டெசிமல்ஸ் எல்லாமே வரும். ஸோ அவ்வளோ பெரிய செட் நம்ம எடுத்து நம்ம இந்த இடத்துல போட முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி ஹேவ் சீன் இன் டுடேஸ் கிளாஸ். த ரெஸ்ட் ஆஃப் த சம்ஸ் வில் சீன் டுமாரோஸ் கிளாஸ். ரைட்?